YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने रमजान ते जारी किया संदेश। ट्रूडो ने वैक्सीन लई 750 मिलियन ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ। BC ਨਵੇਂ COVID-19 ਕੇਸ 29, ਦੂਸਰਾ ਪੋਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। UK ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ। WHO ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਫਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will mark the start of Ramadan. Over the coming month, people will pray and reflect during the day, and in the evening they'll break their day-long fast. This time calls on Muslims to honour the values at the very heart of Islam, values like compassion, peace and service to others. And while there's no doubt that Ramadan will be different this year, I know people will still find ways to bring its true meaning to life. Muslim Canadians have always made our country a better, stronger place, and this month will be no exception. From food donations to helping seniors with grocery deliveries, organisations like the Canadian Muslim Response Network have already stepped up to help. Groups like Islamic Relief and the International Development and Relief Foundation are collecting much-needed medical supplies for our frontline workers through initiatives like Conquer COVID-19. And on that note, I want to recognise all of our essential workers who are taking care of us even while fasting. They're doing their part, and we all need to do ours. So observe Ramadan while staying home this year. Instead of having iftar with friends or at the mosque or community centre, get together with them online. Keep trips for groceries to once a week or less. And if you do have to go out, stay at least 2 meters away from each other. This Ramadan will be different than normal, but by taking care of each other, by reaching out to family and friends, I know that it will still be full of community and hope. On behalf of our family, Sophie and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. ਤੇ ਉਧਰ ਪੀਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। Premier John Horgan here. Ramadan is a time of spiritual reflection and self-improvement. Many Muslim people will renew their commitments to better themselves and the world around them through acts of charity and service to others. There is no better time than now for us to remember these values. These are extraordinary times. Congregational prayers with friends and family will look different this year. People will find new ways of worshiping and spending time with loved ones. We must continue to do everything we can to keep ourselves and others safe and healthy. Compassion and kindness towards others are what we have to do to get through this. And Ramadan reminds us that we all have a part to play in building a better world. To all those observing this month, I wish you a blessed and peaceful Ramadan. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $275 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। When it comes to COVID-19, what we're doing is working. And to continue on the right track, we need to be thinking not just about the next weeks, but about the next months. We need medium-term and long-term solutions. On that front, I can announce today that we're taking another step forward. We're putting in place an additional $1.1 billion for a national medical and research strategy to address COVID-19. This plan has 3 pillars: research on vaccines and other treatments, supports for clinical trials, and expanding national testing and modeling. Let me start with the first pillar, on research. Under this plan, we're investing close to $115 million for research into vaccines and treatments being developed in hospitals and universities across the country. This is on top of the funding we've already provided to support vaccine development in Canada. The second pillar of the plan is to make sure that once we have potential vaccines and treatments, we can test a wide range of options. Under this plan, we will invest over $662 million for clinical trials led by Canada. A vaccine is the long-term solution to this virus, but these drugs will take months to develop, test, fabricate, and roll out. So until we have something ready, we need to control the spread of the virus. And that's where the third pillar of this plan comes in. We're investing $350 million to expand national testing and modeling of COVID-19. This includes creating the COVID-19 Immunity Task Force. The task force will operate under the direction of a leadership group which will include Dr. David Naylor, Dr. Catherine Hankins, Dr. Tim Evans, Dr. Teresa Tam, and Dr. Mona Neener. We are bringing together top health experts and scientists from leading institutions across the country. Canada's best and brightest will be working on serology testing, blood testing, to track and understand immunity to COVID-19. They'll be looking at key questions like how many people beyond those we've already tested have had COVID-19, whether you're immune once you've had it, and if so, how long that lasts. Over 2 years, we will be testing at least 1 million Canadians as a part of this study. The findings of the research will help with everything from rollouts of a potential vaccine to determining which public health measures are most effective going forward. We will get valuable data, including disaggregated data, to understand the impact on vulnerable populations. And we will also leverage new and existing lab capacity for research. The better we understand this virus, its spread, and its impact on different people, the better we can fight it and eventually defeat it.
While this vital research is happening, we're also staying focused on what we can do right now to control COVID-19 and get back to normal as soon as possible. Testing is key. We've now reached 20,000 tests daily, almost double where we were earlier this month. But testing must increase even further before we can reopen and restart our normal activities as a country. You've been doing your part by staying home and practicing physical distancing. It's working, and we can't afford to waste this progress. ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। I'm pleased to announce an investment of $40 million that will allow Genome Canada and CGen to coordinate a COVID-19 genome sequencing effort across Canada. Canadian scientists will sequence 150,000 virus samples and 10,000 human host genomes to understand how the human body responds to the virus and to track the evolution of this virus as it spreads. Canada is already an established international leader in genomic research. The results of this work will be accessible to researchers around the world to move ahead with this global fight against COVID-19. We're also providing the National Research Council with $29 million for the Human Health Therapeutics Research Centre facility in Montreal, and building on the ongoing work to ready the facility for the production of vaccines for clinical trials. This funding will provide infrastructure and operational support to prepare vials for individual doses as soon as a vaccine becomes available. We're also announcing a further investment of $23 million in an important work towards the University of Saskatchewan's International Vaccine Centre. This funding will support preclinical testing and clinical trials of COVID-19 vaccine candidates. Next, we're also providing $600 million towards the Strategic Innovation Fund, the COVID-19 stream, to deliver direct support to Canadian companies for large-scale projects. This will help companies with promising vaccine treatment for candidates to move to clinical trials, as well as expand Canadian biomanufacturing opportunities so we can manufacture a vaccine in Canada when one becomes available. Our goal here is to make sure that we provide the third component of today's announcement, which is building domestic capacity for those clinical trials. And then ultimately, when we do find a vaccine, and if we're fortunate enough to be in that position, to be able to have a facility here that can produce the dose. ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਟਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ BC ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। Certain provinces have been able to flatten the curve and are now starting to talk about when they may be able to slowly start revising health restrictions over the coming weeks and months. This has raised concerns about a possible patchwork approach across the country. Other countries have released national frameworks, so why hasn't Canada? Does the federal government have a plan to start revising health restrictions in an orderly fashion when this crisis passes? What are the eventual benchmarks that will guide lifting border and travel restrictions?
Do we have enough personal protective equipment? How much PPE will be required to support key industries? How is the federal government preparing to get ahead of a possible second or third wave? Canadians are looking for clarity and leadership during this crisis, not more confusion and delays. It is incumbent upon the Prime Minister to present Canadians with a plan immediately. From the beginning of this crisis, this Liberal government has been slow to react, slow to close our borders, slow to put in place enhanced screening measures in our airports, slow to admit that masks could prevent the spread of the disease, slow to procure much needed medical supplies, slow to increase the wage subsidy, devastatingly slow to offer help to our energy sector. We know that everyone wants to know when this is going to be over, when we're going to be able to get back to normal life. Well, until we have either a vaccine or significant treatments for COVID-19, we're not going to be able to talk about getting back to normal. But in the coming months, we will be able to loosen a number of the restrictions and rules that we have right now on personal mobility in certain sectors, on the economy. Different provinces are in very different postures related to COVID-19 and will be taking decisions that are appropriate for them. What we're doing at the federal level is attempting to pull together and coordinate all different provinces so that we are working from a similar set of guidelines and principles to ensure that Canadians right across the country are being kept safe as we look to those next steps. ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੀਫਨ ਮੈਕਨੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਨੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਨੀਲ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Many Nova Scotians want to know why the emergency alert system wasn't used in the weekend rampage. They believe lives could have been saved if it was. I'd like to know if the Premier shares their concerns and does he accept the RCMP's explanation for why that system was not used? I watched the press conference yesterday. As you know, that system is available. It needs to be initiated by the lead agency. They're in the process of going through their investigation, and I'm going to allow that process to happen. I do want to recognize and thank the men and women at EMO for the work that they were doing and did on the weekend. And the proactive approach, but the lead agency will, or the RCMP then will determine and tell Nova Scotians after the investigation on the protocols. But I think there's a lot of people hurting in this province. There's no question, and I get the understanding and I get the desire why people want information readily available today. These are complicated sites, but I think we need to allow this process to happen. In due time, everyone will know exactly why it wasn't used, but I think we need to let this investigation happen. Greg, do you have a follow-up? I do. The RCMP have launched a tip line for information. Is there anything the Premier can say to people who might have information about what happened in these killings? Like I would on any crime, if you have any indication, any bit of information, call it. Let the law enforcement agency determine whether how valuable it is or not. We have family suffering. We have communities suffering. Our province is suffering, quite frankly, through the violent tragedy that hit our province last weekend. And if there's a single Nova Scotian or anyone who thinks they may have some bit of information that may be valuable, please call that tip line and let the law enforcement agency determine whether or not it has value. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ COVID-19 ਫੈਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪੋਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 755, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ 760, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 111, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 156 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 42 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 103 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1092 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। We'll start off with the number of new cases. We have 29 new test positive cases today, bringing our total of cases in British Columbia to 1,824. That includes 755 people in the Vancouver Coastal Health Region, 760 in Fraser Health Region, 111 on Vancouver Island, 156 in Interior Health Region, and 42 people in the Northern Health Region. In addition, we have one new long-term care facility outbreak, the Hawthorne Park and Orchard Manor in Interior Health, where there's a single case at the moment, and outbreak protocols have been implemented at that facility. We also have 2 new outbreaks in acute care units, in the Ridge Meadow Hospital and Lions Gate Hospital, and again they are both being actively managed as outbreaks in those facilities. That brings us up to 347 cases in long-term care assisted living or acute care in the province, including 217 residents or patients and 130 staff. We have, on the positive side, 10 of the long-term care facility outbreaks now that had been declared over the past number of weeks are now declared over with no new cases for 2 incubation periods. In addition, we have another community outbreak. This again is in a poultry plant, the Superior Poultry Plant in Coquitlam, where 2 cases have been identified as positive so far, but there is an ongoing investigation that is happening as of yesterday when the first case was identified. So ongoing investigation and testing by Fraser Health. This is a sister plant to the United Poultry outbreak that had been announced earlier this week, and there continues to be an investigation at that plant with 29 people identified as COVID-19 positive associated with that outbreak. We are now at 78 cases COVID-19 positive inmates and staff at the Mission Medium Institution, the federal correctional institution, that we continue to work in collaboration with Fraser Health in the province and Correctional Services Canada to manage that very challenging outbreak, and that we expect to be ongoing for some time. Of our cases, 103 are in hospital currently, and of those, 44 are currently in critical care or ICU care. We have an additional 4 deaths to report in the past day, bringing our total of people who've died from COVID-19 in British Columbia to 94. That was 1 in the Fraser Health Region and 3 in Vancouver Coastal. And our condolences and our thoughts are with the families and the care providers and the communities who have lost these people. We have 1,092 people who have fully recovered as of today.
COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 306 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3401 ਕੇਸ ਅਤੇ 66 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,13,499 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ JBS ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ JBS ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। For the daily numbers, we have confirmed an additional 306 cases over the last 24 hours, bringing the total number of cases in Alberta to 3,401. Of these, 1,310 people have recovered. Unfortunately, I must also report 5 additional deaths today, bringing our total to 66. There are also 2 additional tests in Brooks in people with COVID tests pending. One of these individuals was a worker at the JBS plant site. While we do not know if these 2 deaths were COVID-related, I want it to be clear that investigations are underway to determine that. I want to offer my condolences to the family and friends of all who have lost loved ones. As I have said before, whether we lose loved ones from COVID or any other causes during this time, our grieving process and ability to gather is different under the current restrictions. My sympathies go out to all those mourning the loss of loved ones. I know many Albertans, including me, want the numbers to stop growing and for outbreaks to end as soon as they are identified. Believe me when I say we are doing everything possible to limit the spread of this virus, both within outbreak settings and across Alberta. My local AHS counterparts are working hard to limit the spread in households linked to the Cargill plant and other outbreaks and to protect the health of everyone involved. Many of the new cases today are linked to outbreaks in Brooks and in households linked to the Cargill plant, which is a reminder of how quickly the virus can spread through close contact. I am working with my colleagues in AHS to offer all necessary supports to households impacted by this virus so that the spread can be stopped. At the JBS plant, there are currently 96 confirmed cases and workers from that plant. In Cargill, there are 440 cases in workers from that plant, but the larger outbreak, including households, is up to 580 cases, linked, again, not all coming from Cargill, but in cases that are linked to that outbreak. We have some 200 licensed meat processing facilities in Alberta, and we've seen significant outbreaks in 2 of those, so in 1%. 99% have fortunately not seen this problem of the coronavirus outbreak on their facilities. Similarly, we have hundreds of oil feed production sites, including in situ sites across the province, and to the best of my knowledge, we've only seen an outbreak in 1 curl. So I'd like to see this as a reflection of our success in containing the spread, and we've acted quickly where there have been outbreaks. My comments will relate to occupational health and safety's ongoing activities with respect to both the Cargill and the JBS facilities. Occupational health and safety is currently conducting investigations at both of these facilities. These investigations are looking at the circumstances surrounding potential exposure of workers at these facilities to the COVID-19 disease. This will include investigations of any potential non-compliance that may have affected the health and safety of workers at the facility. The investigation has commenced and will take as long as is needed to gather the appropriate information. And finally, given the fact that this is an ongoing investigation and that occupational health and safety is the regulator in this circumstance, OHS is unable to comment further at this time with respect to the specifics of those investigations. I can say that Alberta Health Services, Occupational Health and Safety, the Canadian Food Inspection Agency, and Alberta Agriculture, together with the plants, have all worked very closely on plans to deal with meatpacking facilities. These constitute an essential part of the food security of Canadians. In fact, just one of those plants represents 40%
of the beef consumption in all of Western Canada. And so obviously food security constitutes an essential service. And so the direction has clearly been from the government to take every necessary health and safety precaution. And should there be advice from our public health officials that there should be a suspension, we would obviously receive that. But there has been very strong interagency cooperation with the companies, the unions, and to ensure as much as possible the safety of people in those places. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ COVID-19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। Hi there. I told you guys about the rashes that started, but I didn't tell you guys how bad they were. Felt something sitting right here. Fever's still there. It's been 3 weeks today. But I'm very happy that the nurse calls me every day, checks up on me. ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਵ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਟੋਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ COVID-19 ਡੇਟਾ ਨਸਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। There's no one who's saying we're there yet in terms of, being in a position where we can reopen the city. And I get the frustration, but you can't make this decision based on frustration or based on politics. You make it based on health, making sure we address the needs of people who might be more marginalized or otherwise to know who and where this virus has struck. ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਥਿਤ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 3000 ਹੋਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO ਐਂਡ ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਮਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸਟਜੈਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 6400 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬ 4070 ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੇ ਸਵੂਪ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਇਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75% ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟਜੈਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੁਝ ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ 600 ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ CDC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਰੈਡਫੀਲਡ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ CDC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਰੈਡਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ। ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰੈਡਫੀਲਡ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡਫੀਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ CDC ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। I do want to mention a man who's done a very good job for us, Dr. Robert Redfield, was totally misquoted in the media on a statement about the fall season and the virus. Totally misquoted. I spoke to him. He said it was ridiculous. He was talking about the flu and corona coming together at the same time. And corona could be just some little flare-ups that we'll take care of. We're going to knock it out. We'll knock it out fast. But that's what he was referring to, coming together at the same time. And I think rather than waiting, I'd ask Dr. Redfield to come up and say a couple of words just to straighten that out, because he didn't say it was a big explosion. The headline in the Washington Post was totally inaccurate. The statement wasn't bad in the Post, but the headline was ridiculous, which is, as I say, that's fake news, and CNN is fake news like crazy, and they had just totally the wrong story, which they knew. They were asked to change it, and they wouldn't do that. But I don't know what to follow up. He was misquoted, totally misquoted. He said they could come together. They didn't talk about that. And his whole purpose in making the statement was to get a flu shot so that next fall we don't have such a big season of flu. And we possibly won't. But as you said, it's possible if the corona even comes back, and he doesn't know that it's going to, and neither do I. We spoke at great length. And I think the doctor will speak if you'd like to continue, but we may have some embers, and we're going to put them out, of corona. But we may have a big flu season. But that's different. Flu is very different from corona. Can I ask you a follow-up question? Yeah, go ahead. Okay, sure. so Dr. Redfield, the Washington Post, which you did the interview with them, they quoted you as saying there's a possibility that the assault of the virus on our nation next winter will actually be even more difficult than the one we just went through. And when I've said this to others, they've kind of put their head back. They don't understand what I mean. We're going to have the flu epidemic and the coronavirus epidemic at the same time. Is that what you said to the Washington Post? Yeah, that's what I was trying to say to you just a minute ago, that the issue that I was talking about being more difficult, is that we're going to have two viruses circulating at the same time. This spring that we just went through, February, we had a benefit of having the flu season ended. So we could use all our flu surveillance systems to say, whoops, this is coronavirus. We need to focus. Next fall and winter, we are going to have two viruses circulating. And we're going to have to distinguish between which is flu and which is the coronavirus. And so the comment that I made, it's more difficult. Doesn't mean it's going to be more impossible. Doesn't mean it's going to be more, as some people have said, worse. It just means it's more difficult. But excuse me. You may not even have corona coming back, just so you understand. Doctor, would you like No, but I'm sorry, but that quote that I just read was accurate, right, sir? Because that's the quote from the Washington Post. You were accurately quoted, correct? I'm accurately quoted in the Washington Post as difficult.
but the headline was inappropriate. What does the headline say? Well, Read the headline. The headline says CDC director warns second wave of coronavirus is likely to be even more devastating. And isn't that That's correct? not what he said. That's not what he said. But if you have the two things The happening, headline doesn't correspond. No, I to actually the think story. it's actually going to be, I think the American public is going to heed the request to relook at their vaccine hesitancy to vaccine with confidence for flu. And I'm confident that the public health infrastructure that we're putting together now across this country so that we can early case diagnose, isolate, and contact trace, as I say, block and tackle, that system is going to be there, and we're going to be able to contain this virus. If you added up the testing of every nation in the world, put them together, we've done substantially more than that. You people aren't satisfied. So let's say we had 350 million people in the United States, right? Let's say. And if we gave every one of those people a test 10 times, so we give 350 people a test 10 times, the fake news media would say, where's the 11th time? He didn't do his job. Trump didn't do his job. Because you have a lot of bad reporting out there. It's very sad. And it's so bad. That's not true. Well, you're one of the leaders of the bad reporting. No, but that's not true. Okay, let's get on to another. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਉਧਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 48,000 ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ 1917 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੈਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ I want to spend a few minutes telling the American people a little bit more about the problems that we're trying to work our way through. The WHO has two primary functions. First, it's a regulator and an advisory role and a health emergency and humanitarian aid operation on top of that. Article 6 of the IHR says that each state party shall notify the World Health Organization within 24 hours of all events which may constitute a public health emergency of international concern within its territory. Annex 2 of those same rules provides that countries must notify the World Health Organization of any unusual or unexpected public health events such as SARS, a close genetic cousin of the virus that causes COVID-19. Those rules also said how countries should evaluate when to notify the WHO of diseases of unknown causes or sources. We strongly believe
that the Chinese Communist Party did not report the outbreak of the new coronavirus in a timely fashion to the World Health Organization. Article 6 of the IHRs, which was a part of this reform, further mandates that a state party, that would include China, shall continue to communicate to WHO timely, accurate, and sufficiently detailed public health information. That is, there's an ongoing obligation. Even after the CCP did notify the WHO of the coronavirus outbreak, China didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. It censored those who tried to warn the world. It ordered a halt to testing of new samples, and it destroyed existing samples. The CCP still has not shared the virus sample from inside of China with the outside world, making it impossible to track the disease's evolution. Not making a legal determination here today on China's adherence to the IHRs, but the World Health Organization's regulatory arm clearly failed during this pandemic. I'd also note that when countries adopted these new rules in 2007, we also gave the Director General of the WHO encouragement and the ability to go public when a member country wasn't following those rules. And that didn't happen in this case either. That's why we continue to insist this is an ongoing requirement for transparency and openness according to the WHO rules, and the WHO has responsibility to continue to enforce them today. This transparency and getting it right is critical to saving lives today and in the future. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ WHO ਨੂੰ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੇਂਗ ਸ਼ੂਆਂਗ ਨੇ ਵਾਧੂ WHO ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ WHO ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ WHO ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ WHO ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ 80% ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਚਿੰਪਾਂਜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 625 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਕਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰਾ ਗਿਲਬਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause. First patients injected in UK vaccine trial. The first human trial in Europe of a coronavirus vaccine has begun in Oxford. 2 volunteers were injected, the first of more than 800 people recruited for the study. Half will receive the COVID-19 vaccine, and half a control vaccine which protects against meningitis but not coronavirus. The design of the trial means volunteers will not know which vaccine they are getting, though doctors will.
Elisa Granato, one of the two who received the jab, told the BBC, "I'm a scientist, so I wanted to try to support the scientific process wherever I can." The vaccine was developed in under 3 months by a team at Oxford University. Sarah Gilbert, professor of vaccinology at the Jenner Institute, led the preclinical research. "Personally, I have a high degree of confidence in this vaccine," she said. "Of course, we have to test it and get data from humans. We have to demonstrate it actually works and stops people getting infected with coronavirus before using the vaccine in the wider population." Professor Gilbert previously said she was 80% confident the vaccine would work, but now prefers not to put a figure on it, saying simply she is very optimistic about its chances. ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਕੋਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਰੂਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਰੂਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਮੂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2700 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 550 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂਜ਼ ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ MPs ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ MPs ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਡਰੋਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ WHO ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਡਰੋਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ WHO ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕ ਰਾਇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। When it comes to the US has been supporting WHO and its #1 donor. And we value that, we appreciate that. As you know, I come from Ethiopia, and I have seen firsthand at the country level, the funding from the US making a big difference. Take PEPFAR, not only saving lives, but at the same time building the system, the health system. In Ethiopia, I was Minister of Health for 8 years. And the primary health care, the health extension program that's known globally, was built by and large from
US funding. And not only I'm a living witness to appreciate the US support at the country level, but as a Director General also a living witness to appreciate the support that the US gives and provides. And I hope US believes that this is an important investment, not just to help others, but for the US to stay safe also. For US to remain safe, the investment in other countries is very important. It's not just important for other countries, it is important for other countries that US supports, but at the same time it's important for the US itself. So I hope the freezing of the funding will be reconsidered, and US will once again support WHO's work and continue to save lives. On the second issue, the resignation, I would like to ask you, Jamie, since you know the rules, I hope they will read the rules, and you will help also in clarifying what the rules are. I don't have anything more to comment on that. But one thing I'm sure is we have been working very hard for the last 3 years, almost 3 years, reforming WHO. And we got many good ideas from WHO staff that is truly transforming our organization. And we work day and night, and we will continue to work day and night. I will continue to work day and night, because this is a blessed work, actually, and responsibility, saving lives. And I will focus on that, changing this organization for good. But not only that, especially now, focusing on the pandemic and saving lives. That's my focus. There could be issues coming from left and right, but I would like to focus with my colleagues on saving lives. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ। BC ਨਵੇਂ COVID-19 ਕੇਸ 29, ਦੂਸਰਾ ਪੋਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। UK ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ। WHO ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।